How would who know? The immigration of people that is in charge of them. The question is, how would immigration know if the diploma is real? Yeah, it's like, because you send in a copy. You are sending a copy. Immigration takes copies. So I would not advise you making a fake diploma. Do you think they're going to ask for more proof, like no papers, grades or something like that? Grades would be good because that will show school records. The question is, what additional evidence would you want to present? Y la pregunta es, ¿qué clase de evidencia adicional quisiera uno presentar? If you can show you can show many things with one school record. You can show your age, you can show continuous residency, okay, and you can show the high school diploma, okay. Con records escolares uno puede demostrar tres cosas: la edad, residencia sin interrupción y la graduación. But if the question is, what if it's fake? Well, don't do that. Pero hay una cosa, sería bueno de todas formas, aquí mientras más evidencias presentas, es mejor. El diploma solo del high school, yo considero que yo pudiera sacar un diploma, pero si yo presento mis notas anuales. What Enrique is saying in Spanish is that just the high school diploma would be good, but as much evidence as possible is better. So you get your grades, you get evidence of the fact that you've been at that school for a long time, and the diploma, and all that together would be better. Okay. Sería mejor entonces tener todos los récords de haber acudido y toda la evidencia escolar y también la diploma de haberse graduado. Eso nos va a dar también probar que ha estado durante todo ese tiempo aquí. Yeah, and Enrique is saying that can also demonstrate the 5-year residence requirement. Okay, so that's why school records are very important. They show a lot. Okay. Yeah. ¿Sabe por qué? Richard, para que se lo explique. Si él, por ejemplo, estudió primer año, segundo, tercero, llegó, pero se fue para su país 6 meses, después regresó y terminó. Entonces él salió y a lo mejor no aplica, ¿entiendes? Pero si se demuestra con todas las notas que ha estado ininterrumpidamente aquí, what he's saying is that if you have left the country, those school records might also show that you have not complied with the 5-year residency requirement. So you have to know that you've been there the whole time and that those records are there. So if you can show your grades and your matriculation reports from your school, then there isn't a period of or a hole where you weren't there, then that would be better evidence. Así que si uno puede demostrar los récords de matriculación continua durante esos años sin hueco, porque si hay un hueco, te has ido a tu país o algo, a lo mejor demuestra que no reúnes o que no has estado durante, sí, claro, sin interrupción viviendo en los Estados Unidos. So, of course, you need to know what's in your records before you present it. So, okay. También en los documentos es importante, por ejemplo, si hizo primera comunión aquí, si ha estado en un equipo de fútbol, si tiene, ¿cómo se llama?, diplomas de haber asistido a competencias en natación, todo eso. Enrique is saying also that school records, such as First Communion records, or showing that you did classes outside of the regular curriculum, like swimming or what have you, those could be good records too. Excuse me, I'm about to sneeze. Así que estaba diciendo Enrique que también récords de primera comunión o de clases fuera del currículum regular, como natación o lo que sea, podría ser también buenos récords. Okay? Yeah. And on DWI, there's some details that you were talking about. Would police provide with a record, or we have to find from our own kind of a way? Okay, the question is, if there is a DWI on the record, where would you find the record for the lawyer to look at, really, to make sure that it's going to fly or not? Y la pregunta es si hay un caso de manejo ebrio en el pasado, ¿dónde uno va para conseguir los récords de eso para que un abogado pueda analizarlo?
Normally, you can go to the court where the DWI occurred and ask for what is called a certified court disposition. Okay, and that's a record that will show how the case was resolved, with a certification from the court clerk that it's a true and accurate record kept in her normal course of business. Y normalmente entonces uno puede ir a buscar lo que se llama un record certificado de la corte de disposición, y ahí es una hoja que se expide ahí en la corte por la secretaria y que se certifica que es un record verdadero mantenido durante el curso regular de su negocio ahí en la corte. And so if you get the court certified record, then we can take a look at to find out exactly what the disposition was. Okay. Eso es bien difícil, oíste, con la injerencia alcohólica, porque esto es lo que dice aquí. Es importante señalar que manejar bajo la influencia de droga o de alcohol es un delito significativo sin importar la sentencia impuesta. Yeah. Entonces es muy delicado. Pero yeah, the records are showing that a DWI case is considered a significant misdemeanor. Okay. Los récords están demostrando que un caso de manejo ebrio es un delito menor significativo. So if you do have a DWI, you definitely need to talk to a lawyer. And you definitely need to get the certified court disposition so that the lawyer can take a look at that to make sure that the disposition will not affect you. Now, there's also the possibility of trying to undo the disposition that you previously did. And that would be a separate and distinct process in order to try to get rid of the old DWI. And that would be a completely different process. Además, si hay un caso de manejar ebrio en el récord, es sumamente importante, ya que es un delito menor significativo, que se saque la disposición de la corte para que un abogado pueda analizarlo. Además, existe la posibilidad de ir a esa corte con un abogado para intentar deshacer la disposición que se había hecho en el pasado, pero eso sería un proceso aparte del proceso de inmigración. Okay? Pero inicialmente el WI los descalifica, ¿viste? Inicialmente. Yeah. From an initial standpoint, what Enrique was saying is that is going to be a significant barrier to applying for deferred action. Lo que está diciendo Enrique es que un caso de manejar ebrio va a ser una barrera significante a aplicar por la acción diferida. Okay. Yeah. We still have some questions on the, I have some papers okay. with me. If should I just come to your place, or it should be different lawyer? That we had a lawyer help at that time, the DWI, and I have some records. So should I go to talk to we can just talk to you? Yeah, we would have to look at those. The gentleman is asking, he has some DWI's records with him and was asking if he should talk to the original DWI lawyer or to the immigration lawyer for that. And if the case was over already, then you should talk to the DWI lawyer to take a look at it. I'm sorry, to the immigration lawyer to see if that's going to be something that's going to prohibit the person from applying for deferred action. And if it is initially, whether there's something that can be done to have that DWI reversed. Okay. Entonces el señor estaba preguntando, él tiene récords sobre un caso de manejar ebrio antiguo y la pregunta fue que si debería de consultar con el abogado de manejar ebrio anterior que había contratado o con el abogado de inmigración. Inicialmente debería de consultar con el abogado de inmigración para ver si va a ser una barrera tomando en cuenta la disposición específica de ese caso y luego si se puede hacer o deshacer más bien lo que se había hecho anteriormente en la corte. So we can take a look at that after this discourse. Okay? Okay. Any other questions? No, we are together, actually. Perfect. Okay, perfect. ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta? Yeah, si entró a los... The question is if the person entered al país cuando estaba de 16 años, pero entró días antes de cumplir los 16. And that person entered a few days after having turned 16 years of age. Prueba de ello. How do you prove it? The question is, how do you prove it? Puede llegar Great question. el día antes de cumplir los 16 llegaste. Yeah. Pruébame que llegaste.
You have to show that you arrived up to the day before your 16th birthday. How do you prove it? Entonces, ¿cómo se prueba? Porque hay que demostrar que había llegado justo el día, hasta el último día antes de haber cumplido los 16. What evidence do you have? ¿Qué evidencia tiene? Si no hay evidencias, And if you don't have evidence, and look, the burden of proof is on you, okay? La carga de comprobar la llegada antes de cumplir los 16 es sobre la persona solicitando este beneficio. Could be done it through some witnesses, some kind of 5 people going to sign statement that he arrived on this day. The question is, could you prove that through witness statements? Possibly, I think, through like an affidavit, a sworn testimony. La pregunta es si eso se puede comprobar por medio de declaraciones juradas de personas, de testigos. Y es posible, porque si es un testimonio jurado, eso sí puede servir como evidencia. Yeah, if it's sworn testimony, that could be evidence. Okay. Sí, pero ya va, pero hay unas cosas allí. Por ejemplo, los affidavits no sirven, según ellos, para demostrar ciertos requisitos. Ese es uno. Really? Yes. Well, he's saying that the U.S. CIS information is saying that an affidavit does apply for many pieces of evidence to prove some of the issues, but it doesn't apply for that particular one. Ese es uno. So, lo que pasa es que esta política es tan nueva que mucho se desconoce. No